So het baie van die huisies gelyk in die ou dae hier in Johannesburg se gegoede deel. Baie mense het ook maar soos in die plakkershitte wat ons vandag aan gewoond is, was hulle enigste heenkome gewees waar hulle gebly het. En is jy natuurlik die Oosthuizen familie gekry. Nou ja, die woord Afrikaner het maar altyd 'n wrang smaak in my mond. En hierso staan, sê ja, Afrikaners who came here on ox wagons lived in the late 1800s. In daai tyd was daar geen Afrikaners gewees nie, dit was boere gewees. Nadat Jan Smuts oorgeloop het, het die verraderlike woord Afrikaner tevoorskyn gekom. Typiese ou voorhuisstelletjie wat hulle gehad het, maar hierdie banke was baie deftig gewees. Ek glo nie hulle het hierdie tipe banke gehad in daai tydperk nie. In die eetkamer, daar is 'n ou vuurkleur daar agter oor die stoel. Kan 'n mens dit glo? Ek wonder hoekom is hulle skaam om nie die hele vuurkleur te wys nie, maar hy hang daar oor die stoel. En dit is so eie aan ons boerevolk, daai vuurkleur. Maar hierdie Chinese eetstelletjies, dit was nogal baie gesogd in daai tydperk. By baie van die konsentrasiekampe, by die ashope, kan jy vandag nog stukkies van hierdie Chinese eetstelle en goed optel. Baie van ons huise en van ons oupa se huise was daar 'n portret gewees van oupa en ouma wat in die gang gehang het. En dan baie keer het die kinders nogal groot pret gehad. As jy nie daarvan geweet het nie, dan sê hulle ja, nee. Kyk net na die oë, oralste waar jy loop, volg die oë jou. Typiese slaapkamer wat hulle in die ou dae gehad het. Hierdie was natuurlik of dalk vir meester, die onderwyser wat die kinders geleer het op die naaste plaaskool. En daar hang hy so mooi in die kamer, dis 'n oorspronklike vuurkleur vlag. As ek hom net van hierdie kant kan afneem. Daai vlag moet baie geskiedkundig wees. Maar kyk hoe verblyk is hy nou al. En dis wat in elke boer se huis vandag moet hang. As jy 'n boer is, my God, my land en my volk, dan moet jy so 'n vlag in jou huis hê. En as jy gaan kamp, sit daai vlag op om te wys jy's 'n trotse boer. Ja, hierdie meelietjies wat hier so voor op die tafel is. Baie van hulle was perskeskillers gewees. So het 'n perske daar ingesit, dan het hy so 'n paar eystertjies gehad wat die perske vashou en dan draai hom in die ronde en dan skil hy die perske af. Maar hierdie is 'n tipiese tafel wat hulle in die huis gehad het. Ek onthou my pa en die zeffer wat hy gehad het, en gedurende my dienspligtydperk was ons uitgereik gewees met hierdie tipe watersakke. Nou wat jy doen is jy tap water hierbo in, by hierdie tyd wat hy het, en dan wanneer hy vol is, dan syfer die water deur. En dan het jy daai kurkprop gehad, hier in die onderkant wat jy dan gevat het en dat jy hom daarbo in die tyd ingedruk. Dan het jy hierdie sak onder 'n boom gehang. Jy sal nie glo
hoe ijskoud word daai water nie. En die ou mense in die dae, as hulle ver moes gery het met hulle motor, want hulle daai watersak voor of op die bumper of die modderskerm van die kar gehang, of hier aan die kantspieeltjie. En dan wanneer jy water nodig gehad het, kan ek vir jou vertel, was dit heerlik, heerlik koud gewees. En hier is die baie bekende biltongkassie. Ek weet my oom in Kraddock, oom Hendrik, het so 'n biltongkas gehad. Hy het nogal baie springbokke gaan skiet. En dan het jy die biltong in hierdie kassie opgehang. En dit het verhoed, jy weet dat daar vliee en allerhande insekte op die vleis gaan sit, maar ook wind, koel en koud droog gemaak. Ja, laat mens ver terugdink. En natuurlik die baie bekende koolstoof. Ek het ook in 'n huis groot geword waar daar 'n koolstoof was. Net hierdie deur so bietjie toemaak. In Randfontein, waar ek groot geword het, het ons so 'n koolstoof in die huis gehad. My ma het dikwels brood gebak het en 'n hele ete daar voorberei het. En dan langs hierdie koolstoof het jy so 'n geyser gehad, so lang tyd. So as jy vuur gemaak het, dan het hy vir jou warm water gegee, en dan kon jy daarin in die warm water gebad het. Net so. Nou, welkom by die Oosthuizen se huis. Dit is hoe 'n Afrikaner gesin se huis in die laat Hi, dis ons, op pad na die Oosthuizen huis. Net so. Nou, welkom by die Oosthuizen se huis. Dit is hoe 'n Afrikaner gesin se huis in die laat 1800 sou lyk in Johannesburg. Die meubels en alles in die huis is met ossewaans tot hier gebring. Al die meubels kom regtig uit daardie tyd. Die ware Jakob. Nelly Oosthuizen het op Langlaagte gewoon. En dit is die plaas waar die eerste goud aan die Witwaterstraat ontdek is. Ons is in die sitkom. Altyd formeel, altyd netjies, net reg vir belangrike gaste wat dak kan opdag. Die Oosthuizens is besig met boeke vat in die eetkamer. Jy's heeltemal reg, Billy. Letterlik beteken dit om 'n boek te vat. Maar in die geval, die Bybel. Kyk net hoe gaan jy te kere met jou selfoon. Jy geniet dit net. Elke huis het 'n tafel gehad waar hulle godsdienst gehou het. Ek hoop almal kan sien hoe mevrou Oosthuizen haar voete warm hou. Sy luister wat hy lees, maar sy hou haar voete warm met die tessie. Die binnekant is gevoer met koper. Of dit net 'n laaitjie waar volkole gebak is. Ek weet, dit is 'n bakus en sy pak linne daarin. Jy slim, dit is 'n kus wat gewoonlik op die waans gebruik is. Maar die meeste jong vroue het in daardie dae een gehad. Hulle het dit gebruik soos die Engelse vroue 'n bottom drawer gebruik het. Veral die linne wat hulle met die hand gemaak het, vir die dag wanneer hulle sou trou. Kyk na die oorspronklike 4 keer in 1886. Ja, die vlag is 4 kleure van die Suid-Afrikaanse Republiek. Kyk na die dierekoppe en velle. Ja, niks is vermors nie, né? Die boere het wild gejag vir vleis en die velle gebruik vir matte, klein maatjies en selfs as kombers. Die leer is ook gebruik vir riempiemeubels. Riempies is die dun strootjies leer wat oor die sitplekke gespan is. Hulle het maar gebruik wat hulle beskikbaar gehad het om meubels te maak. Ja, kom ons gaan kyk na die kompas. Kyk die yskas. Die kassie met die sifdraad is gebruik as yskas. Dit was nie koud nie, maar dit was koeler as die res van die huis. Jy maak suikerwater vir die vleervangers. Ja, dit lok vliee en keer hulle binne vas. Slim. Ek kan nie glo die toilet was buite nie. Die toilet is 'n gat in die grond en hulle het dit 'n lang drop genoem. Dit was die Oosthuizen se huis. Langs hulle is die Daal se huis, tuiskool. Moet dit nie misloop nie. Dis ongelooflik. Kom ons gaan terug na die Daal se huis toe.
Net 'n bietjie agtergrond van hierdie sienergoed wat ek wil doen. Tipiese Britse drag. So hierdie was 'n Brit gewees wat in hierdie oulike plekkie gebly het. En so was dit gewees. Tonne en tonne en tonne en tonne en tonne en miljoene rande se goud is hier in hierdie pragtige land van ons, Suid-Afrika, uitgehaal gewees. En toe sê Paul Creer, dis nie net die goud wat julle wil hê nie. Julle wil my land ook hê. En so het dit gebeur. En so het die land vervuil geraak met die Afrikaanse woord, die uitlanders. En hierdie was 'n stoommasjien gewees in die ou dae wat gewerk het, wat hulle in die myn gebruik het. En so het baie van ons mense in die myne gewerk. Morning, Wilson. Morning, how are you? All right, and you, my friend? It's quite far, né? Kyk hoe diep is dit daar. 3400 meter. The guy is coming just being it up. That's good, Mama. Today we're 34 years married. On Friday the 13th, eh? 34 years, but she's getting the medallions. Ja. Yeah. Medallion. This is Wilson. For people that are coming to visit the mine. Oh, okay. But Wilson will also be the new president of South Africa. Oh. I'm going to vote for Wilson. Okay, thank you. What is your name? Albert, Albert. how are you? Oh, morning, Albert. Oh, Okay, so George here, just you can put it on for me now. oh, I forgot to bring the light for the camera just hold on a minute. Okay. in the hand. Can't I put it here? No. It must. Huh? How are you going to get it? Because it's going to work better for the camera. Good morning. Morning, how are you? All right, and you? Good. And then to see the room. What is your name? Everyone okay? Is this Yeah. What is your name? Tisetso. Pizzezzo. Tisetso. It's written T. Oh, there. Yeah, I can hardly see it. All right. Must I close the gate? Yeah, please. They say you mined at least half of it over the last 130 years. Thank you for watching and enjoy. Look at President Wilson. President Wilson, yeah. And then we are going 75 meters. 75. We're going slowly, ne? Teacher. We're going slowly, ne? Yes. Okay. If you want to go faster, go on the right. Because I'm a pensioner now. Really? Yeah. So I must take it easy. Yeah. Today we married 34 years. Really? So I said to my wife, she must always remember this. 34 years, yeah. But she's getting the medallion. Not me, I was too naughty. So hierdie is nou wat baie miners gedoen het om die goud diep onder die aarde uit te haal. En dit noem hulle die skip. En dis hoe die myn Skag lyk. En so het hulle duisende kilogram goud en goed diep onder die aarde
uitgehaal. And like this is a cage. The cage. Like a cage is our transport that takes us up and down to the mine. And again, also it's a double deck cage because remember, like sometimes like you tend to find a very big group. So if it's like a big group, like they'll divide the group into two. So that means like the other half like will go on the top deck and other on the bottom deck. And again, like this used to be a gold mine, but it was closed in 1977. So how old is this mine? It's very old. It started in 1909, closed in 1909. 1977, about 68 years. Sure. And then you start to hear the sound of water. Yes. Like it's all underground water, like it's natural water from underground. Ek moet ook sê, julle kan die water hoor hier aan die buitekant. Ons gaan so 75 meter onder die aarde in. So was this the oldest mine in Johannesburg? Yes. Okay. So it started in 1909 and it finished or closed 77. Must have had a lot of minerals there. How many people since they've opened this have been up and down? Lots of people, like they say, Million. Yeah, it employs up to 30,000 workers. Yeah, so it's operational time. Really? Sure. And how long have you been working here at the mine? About 5 years now. 5 years. So you know this with your eyes closed. Okay, and then we're gonna use this side. That side. To go out, and again, please be careful. Just watch your step as you step out, and Okay. like we are now 35 meters underground. Okay, perfect. So hier is ons nou op die 75ste vloer onder die aarde. En dit is nou hoe die myn geluk het. Good morning. What is your name? My name is Nkosi. Nkosi. Yes. You got the same name as the tribal leader of the Baralong people there at Mafeking. Nou, dit is nou baie interessant. Die drywer daarbo wat jou nou laat sak hier in die Skag. Hulle het 'n klokstelsel om vir hom te sê, weet waar moet hy stop. Good morning. Morning, how are you? All right, and you? What is your name? I'm Regina. Regina. Regina, can you just explain to me the bells? How does it work? How does it work? Okay, the bells, I use them to communicate to the driver, because the driver is always on the surface by the winder house. So he's depending on the signals. When I ring the bells, I let him know what's happening underground and what's being loaded on the conveyance. Okay. Because you cannot load everything at the same time in the conveyance. So we have to communicate using the signals. Oh, Whether there's an emergency or maybe material is being loaded or peasants, something like that, or rocks. oh, Yeah, so I are using different codes. for different that. codes. Yes. All right. So you had the training to do this. Yes. So if you're going overseas and there's a boxing ring there, Uh-huh. you know, before the boxers start to box, Yeah, they have to. They ring use the bell. bells. Yeah, but these are different. than- different. Thanks, Regina. Pleasure. Nou dit is nou hoe dit hier onder lyk, 75 meter onder die aarde. Because you could be understanding. Kan julle vir julle self indink? Oralste in ons land is hierdie myne. As 'n mens dink net as jy kyk na hierdie formasie hierso, dit is 'n rotse wat oopgeskiet moes geword het sodat hulle die goud en die goed hierso kon uitgehaal het. Moet sê dit is nogal klam hier binnekant, maar natuurlik met die water en die vochtigheid wat daar is. Okay, Yes. then now we are looking at the stone over here, and then as you can see, we call it gold reef.
So like that gold reef, like is that special stone that they're going to get their gold from. And then as you can see, just around this black and shiny pebbles, like is where like the gold is deposited. But remember, when it's like this, like it's still raw, so it needs to be processed first, but at the end then they will start to find their gold inside, so we call it gold reef. Thank you. Ja. Dit is massiewe tonne en tonne en tonne klip wat hier so is. Hier stap ons nou weg van die toren af. Hier is ons nou so 'n kaart. We are looking at a map or a display of this mine, like this group of mines, like they used to call them crown mines, and then we're on 14 shaft. And then remember again that we are 75 meters. So here, like they just drawn a map for us to see exactly where is the 75 meters. And then as you can see on the map, like the map reads, you are here, level 2, 75 meters, and then the arrow points here. But if you look closely to the map, you can see that levels go deeper. Like in total, got about 57 levels, which is about 3,293 meters deep. But as we're only 75 meters, that's level number 2. And unfortunately now we can go down because of the water. Because as we speak right now, it's all flooded with water. Remember, that's underground water, like natural water. But before, like they used to have water pumps, just to pump that water out so they could be able to go down. So from the top right down to the bottom, how many kilometers? Like Kilometers. 1 kilometer, 2 kilometers? I think between 3 kilometers. 3 kilometers down. Yes. Sure. Very deep. And then remember, as we speak right now, like that water is from first pocket all the way down. It's all flooded with water. Yes. So today is the 13th Yeah. of January 2023. The temperature here is 17.2 degrees and the ventilation is 0,2 meters. So vandag, hierso staan my vrou. Vandag is ons 34 jaar getroud en ek wil dit maar net met julle deel, nee, van die goud wat in hierdie land ontgin is. Is nog steeds na 34 jaar net so lief vir haar. We married 34 years. Yes. And now we are looking at their electrical substation. Like the electrical substation, like serve as their power station underground. Meaning this place is the one that supply power or electricity underground. And then remember, like that power, like they needed it so they could have like electrical locomotive like these ones over here. But before, like in the beginning, there was no electricity. So like they were using candles or carbide lamps up until electricity was installed. And then this is what we call a mercury arc rectifier. So this mercury arc rectifier converts alternating current to direct current, like AC to DC. And direct current was the one that they were using to supply that power. And then remember again, I mentioned that this shaft like started in 1909, but electricity was only installed in 1929. My word. And then please be careful this side, please just mind your head and your step. So hier is ons nou in 'n skag wat nie lig het nie. So julle kan nou maar net so 'n bietjie sien. And then you can see also like on the sides, like you've got these tunnels, like you've got lots of them on the sides. So those miners will actually like go inside, like busy searching for those gold-bearing stones. Like they'll basically like crawl inside and then work inside. Yes. And then the water, like it's all natural water. Can you drink it? No. Why can't you drink it? Because it's acidic water. Acid water. Yeah, so you need to purify it first. Oh, okay. So the miners are obviously not claustrophobic people. I don't think I would be doing very well. Yeah. As julle wil, dan kan ek vir julle ook op hierdie toere en goed bring. Dit is nogal baie interessant. As jy kyk net nie, so hier het van die miners opgegaan. Dan het hulle die goudriwe gesoek. En as hulle dit gekry het en daar was nou heelwat goud gewees, dan was hierdie 'n stuk nou groter oopgeskiet en dan het hulle nou die goud van daar af uitgebring. Julle kan net hoor. I just want them to hear the water.
Hoor hoe loop die water. Daar loop water. Nade. Dis daarom nie 'n werk vir my nie. O, nie 'n Kersfees. And then this area over here, we call it a development end. Once mine geologists have established where the ore bodies are, they plan how they will get to it. They first sink the shaft, then mine towards the reef. And again, the surveyor department shows the mining team the directions and grade lines. You can see the red grade lines quite clearly here, meaning the miners mine in that direction, always slightly uphill on an upgrade to allow any water to run away from the face and make it easy to push the cocoa pens away from the face as well. And again, also like in the beginning, like when they were digging, like they were only like using a chisel and a hammer. And those times there was no electricity, so like they'll be using a candlelight. And again, also with the chisel and a hammer, it was a very, very hard and slow process because it took approximately like 8 hours just to dig a 1 meter deep hole. But then as time progressed, then they started using that machine, we call it a jackhammer driller. So with the jackhammer driller, like it's very, very fast because it can make that 1 meter deep hole in 3 to 5 minutes instead of 8 hours. And again, they were issued these earplugs just to protect their ears because the machine like is very loud. So now I'm just gonna demonstrate the machine for you so you can hear for yourself. No, it's alright. It's alright. Yeah, it's alright. Wow, we just want to hear how loud it is. Nee, don't worry nie. Oh, baby. But it also be nice in the video. So that people, Yeah. I will just No, not leave it to 1 worry. second and then I'll turn it off. Okay? That's very loud, eh? My word. Yes. These people have hearing problems. Yeah. When they retire, they have... Ja. Daar's nog 'n gat. And then this is their The cocoa transport, that they were using just to take those gold-bearing stones outside. And then as you can see, because it's a cocoa pen. So when it's full like this is 1 tons of rocks. Stop met jou kop Ja. agter. And that 1 tons of rocks only equals to 4 grams of gold. Only 4 grams of gold from this 1 tons of rocks. My word. And then also before, like they used to have a railway track on the floor where they used to push these cocoa pens. And again, like they'll push them with their bare hands, like pushing them back to the station. Yes. And that's a telebot. A telebot is basically like that calculator just to see how many of these cocoa pens they've already filled or they've already sent away. As you can see that the holes in the bot are in rows for easy counting. So daai is nou 'n ou tydse calculator. Yeah. So elke gaatjie wat daar is, so met ander woorde as jy nou hier begin, het hy nou 1 vrag gevat, dan het hy nou 2 vrag. So op die einde van die dag kyk hulle hoeveel vragte was nou vervoer met hierdie koekoepan daarna boontoe. So julle koekoepan soos die gee vir jou maar 4 gram goud. All that hard. Soos daai ou gesê het, hy wil nooit gat kruip vir geld nie. Ja. Ons is nou hier diep onder die aarde in genade. Ek moet sê vir iemand wat nou nie elke dag hierdie goed doen nie. And then explosives, Ja. we call them dynamites. So those dynamites, when they come into mines, they come in wooden boxes like this. And then as you can see, there's a name, Alfred Nobel, inscribed here on the lid of the box because he's the one who invented those dynamites. Remember also again, like you've got this Nobel Peace Prize, Yes. that is also like named after him, yes. And then as you can see also again that the box is locked. The box must be locked at all times, meaning only specifically qualified miners were allowed to handle them. And again, also if you look at the roof of the box, as you can see that the roof is peaked. Yes. Like it's not flat or not straight, like it's peaked like this for a specific reason. Because remember earlier I mentioned that there was no electricity, so like they were always like carrying candles and carbide lamps. So that means the roof is like this for that specific reason, from preventing those miners
placing that candle or that carbide flames on top To of set it alight. explosives. Ja. Yes. Ja. Maar wat nou baie hartseer is nie, kyk nou net wat staan op hierdie kus wat die dinamiet opkom. British South African Explosives Company Propriety Limited, Modderfontein Factory, Alfred Noble Explosive Cartridges. But remember now, this is only a display now. Yeah. I want one for Christmas. Firecrackers. Don't make a new home. That's fine. And then also over here, like you've got other type of explosives, and then as you can see, like these ones, like they are bigger and stronger. And again, if you look at this one, as you can see, like this one, like the box is different, because like this one, like the roof of the box is flat. So this one, like the roof of the box is flat, because like this one, like is made from, this is metal or steel, and that one is wood, so that this one, like is pitch. Okay. So daar is nou nog 'n tonnel daar. Julle kan sien. Daar bo in. Waar nou die goud en die goed en nog. Kyk hoe geroes is daai stuk yster daar. En maar dis dan 'n job wat ek nie wil hê nie. So hier is another one. Ja, dis. Oh my. And then also over here, like you've got fuses. Oh yeah. Just to detonate those explosives, and then as you can see that they are separated, so they must always keep them separated. Yes. And again, also on the side, survey, sometimes like they call it a dumpy level, for those engineers underground, just to keep on checking or looking whether like that's still mining like on the right angle. And then as you can see also again that the mine is full of these wooden posts or these wooden structures. We call them supporters because as you can see like that, just supporting the roof or the hanging walls of the mine. Because remember that if your roof, like if it's not strong or if it's not properly supported, then it's gonna fall, it's gonna collapse, then the rock fall's gonna happen. And then if you light your torch, you can see that rock fall quite clearly down there. And I hear that most common accidents that were happening here underground, like most of them, like they were caused by those rock falls. And again, also like these wooden poles, like the from trees which are called eucalyptus or blue gum or blue gum tree, because at least the poles like were very, very strong. Yes, you're well educated. And you can see also again that we've got these pieces of metals. We call them roof bolts. And again, also like that, just supporting. Okay. Nee, Christmas, dis dan nog nie vir my 'n werk nie. Maar is net interessant om vir julle te wys hoeveel van hierdie goud en goed is hierso And ontgin. then this is one of those water pumps that they were using in the old days just to pump or just to drain that water out. And this particular pump, it uses compressed air. And it can handle approximately like 3,000 liters of water an hour. And then this is a tip and grizzly. A tip and grizzly is a paste that they use just to crush or just to break those big rocks like into small pieces. And again, like they were only like using chisels or hammers just to crush or just to break those rocks. And again, you can hear the sounds. Like the sounds is just audio just to give you an idea or a feeling like how it used to sound like. Okay. Okay, and then now, up on the surface, every miner must have its ticket, date stamped by the clerk before entering a cage and before coming underground. And then once they arrive here underground, then they must come this way and give those tickets to the team leader, who's in charge of the section they'll be mining at. The team leader will collect all the tickets, and then after collecting them, you will lock them inside this miner's box.
And again, when they're done, when that shift is over, let's say maybe after 8 hours, they must remember to come back again this side and fetch their tickets back from their team leader. So that means if there are still some tickets remaining after that 8-hour shift, that means that there's still some inside. So that means they must not detonate any of those explosives up until everyone has come and fetched their tickets back from their team leader. Yes. And then you can see also like in front of us, like we've got a big board of posters. So those posters like directing with the language. Like there was a very special language that they were using down here. So that language, you call it Fanagalo. Yeah, Fanagalo. And that Fanagalo is made of 3 different languages, which is English, Afrikaans, and Zulu all mixed together. Wow. Just to make sure those manners could communicate. Because remember that they were foreigners as well. So it's Fanagalo, it's made of English, Afrikaans, and Zulu all mixed together. And I hear that they're still using that language up until this day in other operating around South Africa. Yes. Oom Gert, baie dankie vir ons hare werk hierso. Ek dink is nou tyd dat oom by huis toe gaan. Oom se lampie is maar blerry flou joh. Dis is 'n carbide lamp. Ja, carbide, ja. Yes. Sure. Very interesting. No, it's actually nice to see how they did in the olden days. How do they keep count of who's here and who's, who hasn't come back? And then first aid station in case of any injuries or accidents underground, because they were experiencing like lots and lots of accidents. And then as you can see that they used to have stretchers, and again also like a pile of extra blankets on the floor. And then as you can see that they used to have first aid kit boxes, and again all this equipment must be used by a supervisor who's a certified first aid administrator. And again, please be careful on the side, please just mind your head. And then also earlier, like we're talking about these poles that we call them supporters, like that just supporting the roof or the hangings of the mine. And again, also like I mentioned, this piece of metals, remember that we call them roof bolts. And again, also like that, just supporting. And again, also like this roof bolt, like it's basically a very big long roll bolt, like they just drill it inside the rocks. And then that thread machine, it's a winch, like a winch is like a pulling system. And again, also if you turn and face this side, you can see right there at the back, like you've got a big ventilation fan inside just to supply oxygen or fresh air down here. Yes. Sure. Yes. So can I just cook here? Then please be careful, just mind your step. You should drop it even. And then you can see also like behind the door is also like one of the drillers that they were using. And then this is also a map. Remember that after only 75 meters, that's level number 2. But remember in total got about 57 levels, which is about 3,293 meters deep. But that's unfortunately now we can't go down because of the water, because like now it's all flooded with water. This is deep enough for me. And then please be careful, just watch your step. And then this is the steps, like the steps that they were using just to walk like up and down. And then as you can see, like these ones, like they goes all the way down to the bottom. But remember when you start getting deeper and deeper, there is water. And then these ones, we call them emergency exit. It's for us. Yeah. But we're only gonna use them in case of emergency, if there's a power failure, if there's load shedding. Because remember, if there's a power failure when you're underground like this, won't be able to use that cage to go out. So that means that we're forced to take the steps to go out. And then as you can see in total, like there are 151 steps to go back. Are you expecting load shedding this morning? No. Good. Sure.
In 'n geval van nood, as die krag daar afgaan, dan is dit nou die trappies wat ons moet opklim tot daar heel bo om uit die Skag uit te kom. Nou moet ek sê, by Sint Helena was dit 700 trappies, van onder af tot bo en van bo af tot onder. So ek dink ek behoort dit te maak. And then the metal type on the side is for those occupants. Remember that Yes. 1 tons of rock, but it looks like they were using that winch, like they had a pulling system. Nou my kinderdae in Randfontein, nie ver van waar ons gebly het van Westergoor af, was daar nou, hulle noem hierdie nou 'n incline shaft. Met ander woorde, hy gaan nie reg af soos wat ons met die huisbak gegaan het nie. Hy gaan so skuins af, so omtrent 45 grade. Min wetende as 'n kind het ons daar afgeklim, langs, daar was 'n pype gewees waar ons nou 'n plek kon gekry het, dan klim ons af tot op die eerste level. En dan loop ons nou daar onder rond, dan speel ons nou ons is myners. Min het ons geweet dat daar mantaangas in die myn kan wees. So in die ou dae het hulle 'n budgie gevat in 'n hok, saam met hulle in die myn af. As die budgie doodgaan, dan weet hulle daar's gas, en dan maak hulle dat hulle uitkom of wegkom van daai gedeelte af. I was just explaining, in the old days, they used to take a budgie, you know, a small bird in the cage, down with them. So if there's this gas and the bird dies, they know they have to get out. It's not safe. Tell me, are they thinking of pumping out some of the water at some point again? If it keeps on filling up? Because now they're just trying to maintain this level. I see. So like they pump from other level below, so it doesn't rise up to this level. So they now. just keep it down. Yes. And then remember again, like this is like the little holes that they were trying to do. Remember in the beginning, like they were only like using a chisel and a hammer. But then as time goes on, they started using those jackhammer drillers. And then after making holes like this, like they insert those dynamites inside, they connect the fuses, everyone evacuates, and then there's a big explosion inside. Much quicker. And now we are going back, like we're going back where we started. Oh yes. So we just took a roundabout. Yes. Maar ek moet vir julle sê, as jy op weer daar kyk, hier's ook nou nog 'n tonnel wat hulle opgeklim het en dan soek hulle nou hierdie goudlaag. Nee, ek beny die myners definitief wat hierdie tipe werk gedoen het, want ek sou dit pragtig nie kon gedoen het. Nee, ek hou daarom van die vlaktes. En oralste is daar sulke uitgrawings soos wat julle kan sien. En soos daai een ou gesê het, ja, hy wil nooit gat kry vir geld nie. Maar so is daar mos nou verskillende werke vir verskillende mense. But it was very interesting. We haven't been here many years. So how many people would work down here on a normal Normally, day? like it was very packed inside. It was always like crowded inside. Really? So it must be hot and Yes. stuffy and... Lots of noises. Yeah. So they would eat here and they would be down here for 8 hours. They don't go back up for like lunch or They must bring everything with them. everything happens down here. Yes. So where's the bathrooms? There was Like they used to have one there at the corner there. Is it? for everyone. Those by cat system. Yeah. That whole system is. Oh. So it's just a round tour. You walk from the one side and then you get back to the other side again. Ai, ai, ai. Ek moet sê dis nogal senitergend. Want 'n mens besef nie, jy weet, vat jy maar een krywaar met sand en stoot hom so 'n bietjie of probeer so een krywaar met sand optel. En hier is ons soveel meters onderkant die grond. Met hierdie tonne en tonne en tonne klip gewig wat hierso in die lug hang.
interessant. Ja, baie interessant. Nie gedink my vrou na 34 jaar loop ek en jy vandag hier so in die tunnel overleef nie. Mira, mamá, aquí estoy con cualquier país. Ah, tú estás en la que Yes. Thank you, Regina. Pleasure. Thank you so much for keeping up the good work. Kosi. Dank je, Kosi. Thank you so much, sir. Kosi voor president. Yes. And then remember again that this cage, like now, it can carry a maximum of 20 people inside. And again, it's a double deck cage, like 20 on top and 20 on the bottom. But I hear that before, there was no limit. So that means that there'll be even more inside. And again, like they're always like moving like this. As we're going out, there's another one on this other side, but coming down, like counterweight, counterbalance. Jy hoor die water. And then remember also outside, like you still have this other place, you call it the gold core, like it's also like included in this package. It's where you're gonna use that other long sleeve of the seat to go inside. So remember at the gold core, like you said, they're gonna show you like what they just generally do the gold, like the whole process, because remember like under front, like you're almost seeing the stone reflector. So at the gold core, like you said, they're gonna show you like the whole process. But when you go out, I'm just gonna... Hierdie is nou nie vir my nie, pragtig. Thank you so much. Oh. Thank you very much, ma'am. Very good. Your guide. Very good. Okay, and then gonna use this side. Please be careful again, please just watch your step. Daar sê. Dankie Piekenien. Dankie man. Ja, dankie. Dankie hoor. Dis nou waar jy nie uitkom bo en ek dink elke keer as 'n myner uit hierdie skagte uitgekom het nie, dan kon hy nie genoeg dankie gesê het dat hy nou weer die sonlig weet gesien het. Just say your name again. Tiseto. Tiseto. Yeah. Tiseto. Dankie Josie. Thank you so much. Straight to the gold core. Yes, dit was nou interessant. Ja. Huh? Dit was. Hello Josie. Morning man. What's your name? Saam. Solomon. Solomon for president. We need a new president in this country. Yeah. So Solomon is going to be the one. Can I stand when you explain? Yeah. Can I? Ah, dankie. I'll be sitting. Nou, ek weet nie wanneer laas het hulle hierdie aangepas nie. Price of a gold bar, 88% pure gold. Per fyn ons $1,882.91. In Suid-Afrika R16.96. In Britse pond R20.59. Weet nie waar verstaan die ander seker die euro 18.825 rand. 18 rand. Waar? R18.25, ja. In Suid-Afrika is dit R16.96. Dit is nou maar die skale wat hulle seker nou die goud en die goed mee uitgemeet het.
dames en heren, ek vra dat julle julle oë toemaak en luister. Luister en gebruik jou verbeelding. Dink hoe dit moes gewees het om 100 jaar gelede om 4:30 op 'n koue wintersoggend op die Moerrivier te staan. Hoe sou dit wees om hier te staan en wag om in die wolk te klim en van bo in die mynskap tot onder te ry? Hoe het dit gevoel om die ijsbaan te klim en honderden meter onder die aarde te gaan werken? Het is goed hier, maar het is warm daar vandaan. De ijsbaan gaat af. Je is opwacht en botsvlak of reefvlak. Gisteren is de laatste school en die plofstof is bijna geschiet. Je weet dat je daar komt, gaan dit volgewikte klep wees wat laat gistermiddag geschiet is. Je hebt die beelden onder je voeten gevoeld toen je die koele lucht op de oppervlak ingenassen werd. Dit is voldraaiende erf wat daar op die afboomplek ligt. Erf wat in die boekenbanen gelangen wordt. Dan moet het met moeite langs de spoor gespoord worden tot bij de kruising met de hoofdskaag, waarvan dan dit naar de oppervlak gaat. Je gaat weer in die vars was boord, zodat meer grondstof ingezet kan worden, om nog gras op te schieten, zodat meer van de refvloer kan worden. Je gaat, is vroeg, is alleen stof. Nu loopt je langs de kruisdag, die dollen wat zeelands gaan van hier af, weg van de Ticanis af. Je is veel klaar. Het is warm hier onder bijwarm. De lucht voelt bedommer, dicht met de ring van het leven, de ring van mans en de ring van dynamiek wat geschied is. Hier komt de mans van de Boekenbanspoor. De klep wordt heel dik weggevat. Dit beweegt de hele tijd. Dit wordt opgestuurd naar de oppervlak in de mijnhissers. Je loopt voorzichtig. Nu op de Boekenbansporen niet en die volgt die man voor je. Je ziet die zweetkoor wat al groter wordt op de weg van zijn baardje. Heeft het intrek met een kale boerleef weg. Jullie doen het allemaal zodat de zweet kan aftrekken. Die dag wat jullie die hand nu doen, komt nader en nader. Die dollar wordt kleiner. Jullie is amper bij die afboekplek waar ze in de goot en die rosvlak mee. Die man voelt zo draai om en zegt hij is klaar genoeg. Hij lacht. Zijn tanden is vet in die skiermen. Zijn gezicht blinkt van die zweet en die druppels lopen langs zijn nek af. Zijn kraag wordt nat. Je trekt aan je nat van kraag de weg de hoofd van je nek af. Hoe is het hier bij je vlak? Je kan niet de hele wat smeer voor je zien. Daar is een boek gedrukte klep in die paard. Daar aan de einde van de tunnel en bij je voeten. Je schept voor het eerste paar keer gedrukte klep in de boekenbaan. Soms kijk je of je het goed ziet, maar die klep is zwak. Je kan niks zien brengen. Je weet net hoe goed als in die grens. Andermans doen die tram werk. Het is toen de boekenbaan weg langs de Skag, de weg naar de hoofdstad. Je is gelukkig. Een van die dagen gaan je een mede gebruiken om de boekenbaan te trekken. Zodra die afboomplek spoor is, komt Manne met die balk. Dit wordt gebruikt als steden om die dag op te houden. Daar is honderden meter solide was, voorkant op kop. En het moet blijven wat het is. Als het vaart. Je moet ook kijken wat in de klep gaan als het weggevaard wordt. Dit wordt met de boekenbaan vervoerd. Je kijkt naar de stekers en waar het voor zo lang in de donker gelegd. Dit is omtrent zo goed, zoals op een paard, waar het in de boekenbaan neemt. Daar valt het in de boekenbaan in de mijnhissers. En je ziet hoe de mijnhissers op en weer. Totdat je het niet meer kan zien. Nou kijk je van moor af naar de Skagweg als die mijnhissers
boaan en die manne ons klip uitlaai met al die klip wat in ander koekepanne is. Dit word in nuwe koekepanne gelaai, waar die erts na die vergruisers, die stapnemers neem, die verwerkingsproces het begin. Daar gaan ons sokkerbaar van erts. Dit word vergruis en klein stukjes gebreek, kleiner en kleiner, nog kleiner en kleiner. En nou word het gemaal zodat het soos een poeier lyk. Dit word alles saamgemeng soos een groot boerpoeier. En nou kan die goud uitgehaal word. Die proces is bekend as cyanidering. Jy kyk hoe die chemikalie die goud skei van al die poeier en ander contaminante. Die poeierherts word in een tank met een flauw oplossing cyanide gesit. Die cyanide-oplossing los al die goudpartikels wat in die poeier is op. Nou sien jy hoe hulle sink in die tank gooi. Dit veroorsaak een nieuwe chemische reactie. Die sink neem die plek van die goud binne die cyanide-oplossing en stel die goud vry. Nou sien jy die voetprys van die goud filtreer. Maar die goud lyk nog so swart modder. Jy sien hoe dit in die oog gooi. En kyk op die stil. Jy verleer. Jy 1062 graden Celsius. Dit is wit warm. Baie warm. Die goud smelt en die vlukse verwyder nog onsuiverheid. Jy kyk hoe die slag verwyder word en dan giet ons suiwer ongelukkig goud. Dis baie mooi, maar nie daaraan van nie, dis nog warm. Die ruim ongemunte goud word nou na die randraffinaderij Germiston gestuur, waar het verwerk word in staal, wat een goudinheid van minstens 99,5% met 0,5% silver. Dit word so aanvaard deur goudhandelaars oral in die wêreld. Van die goud word geraffineer tot 'n goudinhoud van 99,99%. Nadat die verfijnde goud gesmelt en getoets is, word die verfijnde goud in staal wat omtrent 12,5 kilogram weeg gegiet. Die proces is bekend as goudgiederij. Laastens word elke staf gestempel om aan te dui hoe suiwer dit is. Bijna al die goud wat geproduceerd word aan die Suid-Afrikaanse Reservebank verkoop en dan weer aan die internationale goudbanken verkoop. Een van die belangrike goudbanken is in Zurich. Goud word ook gebruikt vir talle prachtige stukke juweliersware en munte. Maar goud het ook talle gewone gebruike. Goud roes nie en verweer nie. Dit is diersaam en uiters smeebaar. Dit is ook uitstekende gelei. Goud word gebruik vir telefoonsentrales, vir transistors en baie klein rekenaarkringbane. Verder word het gebruik vir tandheelkundige behandeling, weerkaatsing of beperking van hitte en vir verskeie wetenskaplike instrumente. Een fyn goudlagie word selfs gebruik om hitte te weerkaats van 'n brandweerman se masker en 'n ruimtevader se helm. Dit is 'n buitengewoon nuttige metaal. Goud is pragtig. Goud is zeldzaam. Baie dankie vir die besoek. Geniet die res van jou dag by Gekruip City. Baie dankie vir die besoek. Baie dankie. Dankie Josie. Maar is dit nou genuine goud daai? No, it's just a replica. Just a replica. Can we touch it? Can, yes, come around. The touch. Does it got the same weight as the same weight as gold? It's close. Close. Gold of the size a little bit heavier than that. Now, they say if you can pick up the gold in a not the normal way, you can take it. Is that true? Which normal way? I don't know. The challenge we once had in here was with a really gold as big as this, and then the challenge was if anybody could lift that bar with their two fingers of the same hand without tilting the bar or turning it upside down in the very first try. Yes, we'll take it on. I'll go for an operation. Hou gou so vas. Ek Any two fingers, either left or right. Just like that. Don't tilt,
Then turn the car upside down, you have one chance. Wat is dit nou? Orbit. Orbit. Yes. Nou Orbit sê, hulle het jare terug 'n kompetisie hier gehad. Nou hierdie stuk nagemaakte goud wat hier lê, weeg omtrent dieselfde as 'n goudstaaf. Dis the same size of a normal gold. Well, it depends on the mold. Molds are different. Dit This one can be bigger than this. So jy kry groter molds en jy kry kleiner molds, maar die kompetisie het gesê as jy met 2 vingers van dieselfde hand sonder om hom te tilt te kan optel, dan is dit joune. Maar ek het ook gehoor, daar was, ek weet nie of dit waar is nie, as jy hom so kan optel van die kant af en jy kan hom lig. Wel, hy's myne. Wow, that is just 2 hands. And it tried more than one time. Ja, dit is 2 hande nog aan, ek het vergeet. So met 2 vingers so kan optel. Ek dink nie as die ouens by WWF sal dit kan doen nie. Nee, it's impossible. Not easy. Yeah. I mean, not even those WWF guys will be able to do that. Yes, sir. Dis nou baie dankie. Thank you so much. And I'm so surprised it's in Afrikaans. Yeah, we'll surprise you. Yeah, surprised. I was very surprised. Thank you so much. My friend told me to speak Afrikaans and let's explain Afrikaans. Oh, dankie man. Yeah. No Thank you so much. Okay. I can only speak funny galo. You know. You're not right. Hello. You're not Kuluma. Thank you so much. Dankie hoor. Dankie Lapa. Thank you. Good day. Can we buy a cold drink? I'll appreciate it. What, Coca-Cola? Ginger I beer. don't drink good drink, but it's okay. Is it okay? All right. Kom stap maar man. Nou die van julle wat nog nooit die voorreg gehad het om te gaan kyk hoe lyk dit in die hoistkamer. Dis nou waar die huisbak afgesak laat word. Dis hoe binnekant dit lyk. Nou in Randfontein, in my kinderdae was daar baie myne wat toegemaak was. En dan het hierdie ou stukke groot yster so eensaam daar binnekant gestaan en ons het letterlik, as jy kyk na hierdie geweldige groot shed, bosduiwe geskiet laat die biesies bewe. Dis hoe ons groot geword het, daar in die Wesrand. Nou, as jy kla oor jou kar se briekskoene, hierdie hele groot gedeelte, van daar af, tot hy gaan af hier in die onderkant, moet hierdie groot tol briek. So volgende keer, moenie kla oor jou briekskoene nie. Dink net wat met so oefening kos om 'n nuwe remskoen hier so, of 'n briekskoen hier op te sit op hierdie tol wat daai huisbak op en af laat ry elke dag. Maar kyk net hierdie verskriklike ratte. En alles werk met krag. Ek sal nou nie weet wat dit is nie, maar ek dink dit behoort ook baie interessant te wees. As jy so 'n bietjie opklim met die trappe, julle kan sien. Nou 'n vriend van my, hy is nou ongelukkig laas jaar oorlede. Hulle het hulle genoem die hoistdrywer, wat nou hierdie wiel moes laat tol het met hierdie verskriklike dik kabel. Soos hy gesê het, jy weet, 40 mense by daai huisbak op en af in die Skag. En hy het in daai kamertjie daar gewerk. Nou, al lyk dit nie so nie, dis 'n baie gespesialiseerde werk daai. Daai ouens kry spesiale opleiding, het hy my vertel. Want as jy vat
daai kabel wat op daai tol is. Ek weet nie hoeveel meter rek hy op 'n slag voordat hy op daai level uitkom waar jy nou moet afklim en dan nou in die myn gaan werk nie. So jou berekeninge wanneer jy daai skakelaar trek en daai tol begin rol, dat daai huisbak wanneer hy naby daai level is of daai vloer is, dat hy daar moet stop. Nou ja, in die ou dae, ek weet nie hoe lyk moderne myne vandag nie. Ek weet nie of hulle dalk dieselfde tipe toerusting en goed het wat op hierdie manier werk nie. Het dit baie keer gebeur dat daai kabel wat daar op is op daai tol breek. Nou kyk vir jouself in daai staal huisbakke, hoe stop jy so iets? En baie keer het dit gebeur dat almal wat in daai huisbakke was, dood is. Kan jy nou vir jouself indink, in geldelike terme, wat sal dit kos om so iets te bou in vandag se tyd? Ja, dit moet seker baie meer moderner wees as wat hierdie tol nou hierso is. Maar mens weet nie, ek weet nie hoe lyk 'n moderne myn binnekant nie. Miskien kan iemand ons dalk eendag nooi om net vir julle 'n bietjie te wys. Maar daar sit hy, baie gespesialiseerde werk. As ek so 'n bietjie kan inzoom, kan julle daai handvatsel daar binnekant sien. Daar is die handvatsel nou, en dan trek hy daai handvatsel, en dan begin hierdie tol beweeg. Want dan kan jy sien ook die instrumentasie wat hy daar het, dat sodra die tol begin weeg, dan beweeg daai naald binne in daai ronde wyser. En dan kan hy sien, ja, hoeveel kabel het hy nou al gelos, en natuurlik met die klokke wat daar gelei word, en 'n sekere merkie op daai klok, dan weet hy nou dat die huisbak daar op daai gedeelte van die vloer is. Dis baie interessant. Daai geweldige groot huiskraan, soos daar onderuit werk moet gedoen word. Weet hoe word dit gedoen? Kyk mense na hierdie instrumente wat hierso is. Electrical measuring instruments used in 1940 to 1965 in die myn gedeelte. Nou moet jy weer die presiese werk wat daai instrument mee moet gemaak word. Kyk net daai ratte daar. Kyk net hoe klein is daai ratte daar. En dit moet alles weer met 'n masjien gemaak word, sodat hierdie ding presies vir jou die regte afstand kan gee van, weet hoe ver met hierdie mense onder die aarde ingaan. Vir jouself en hoeveel masjiene moes daar gemaak gewees het om so 'n masjien te maak dat hy getoets moet word dat hy 100% werk is, want daarvan af hang mense se lewens. Hier so 'n paar instrumente. So as jy nou weer klaar dat jy jou head gasket moet regmaak in die kar en jy het 'n torque wrench nodig of iets van die aard, of daar's 'n plug spanner of 'n vonkprop handstuk, moenie klaar nie. As jy weer wil klaar, moet jy eers hier kom kyk hoe werk hierdie manne. Hier is net so 'n bietjie 'n bo-aansig van hoe lyk hierdie geweldige groot tol.